Igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m na asị m unu na chi efoliwo nakwa m bụ Ugebe n'aja m bụ Chukwu ka dị bụ Ugebe n'aja agba ogidi akụ ilili nke abụọ ma nna ya wesịalụ ọmụbụ mmọnwụ na-ebe ụya apịtị gbaa n'ezi ubi asị m na ọmaka ya emeli Igbo asị m ogwugwu anyị ekene ogwugwu anyị ekene udo anyị ekene ngene anyị ekene ihe agụ na chi anyị ekene aketa na-abụ bụla otulodi anyị ekene aja ana Igbo anyị ekene ngwu kene ojukwu anyị ekene ndị ichie kene ichie nwoke na ichie nwaanyị anyị ekene ada isi mkpa na adị adaolu na adị Igbo asị m unu doonu ka onye chi nye zelụnụ so na otega anyị mere this video that I used to do teaching ọdịnala Igbo because my schedule have been very tight. So I've not been able to, space out time to talk about ordinana. But at time I'm podcast with a university in the US. So ndị ichie ndị mụ na ndị egede sị m na m bịa kwuo okwu taa bụ okwu dị ebe ife a na-akpọ Ogbanje. Taa asị m ka anyị bịa jukene mara ife a na-akpọ Ogbanje. Gịnị bụ Ogbanje anyị? Gịnị bụ Ogbanje? Onye bụ Ogbanje? Ke relationship Ogbanje nwere with the conventional science? Ogbanje, or the right word for this kind of thing anyị na-akpọ Ogbanje? Nya ka isi ka bịa mara. So today, this particular topic of Ogbanje is very broad that nobody ga bịa ekwu ba ma ọgwụ. So I will make it part 1, part 2, and part 3 because it's a very broad topic. Mana na anyị chọrọ ịjụ gịnị bụ Ogbanje? Mana bifo anyị aza anya bụ ajụjụ bụ Ogbanje, a sị gị bụ nwa Igbo, gị mara na ọdịnala Igbo nwere many aspects of ọdịnala. Ọdịnala Igbo nwere aspects. Ọdịnala Igbo nwere some part of it bụ the poetry. Ọdịnala Igbo nwere drama. Ọdịnala Igbo nwere medicine. Ọdịnala Igbo nwere folklore. Ọdịnala Igbo nwere tales. O nwere myths and legend. O nwere literature. O nwere history. O nwere spirituality and all that. When we speak about ọdịnala, we should not be seeing ọdịnala as just spirituality. No. Ọdịnala the vast. Ọdịnala the vast to an extent that ọdịnala all these things. When we talk about the history, the drama, all these things. So, Ogbanje, we must understand because of these other factors of ọdịnala, we must not attribute everything to spirituality. Who is an Ogbanje? What is Ogbanje? Well, our ancient Dibias believed that Ogbanje are those kids who came, that is what they believed, who came and died and returned and came over again over multiple times. No. Over time, these concepts were actually wrong. Not because that the Dibias are the truth, but because of so many hidden, a lot of things I lose while the coming of the colonial imperialists. Those moments we lost a lot of authenticity in a lot of our history. In reality, there is nothing like Ogbanje. I know some Dibias are here now. They will begin to question my school of thought. But there is nothing like Ogbanje. Yes, and when individuals know is a bit a certain phenomenon, yes. Are they called Ogbanje? No. Because now the thing that forms the basics of Ordinana Baafa. Alpha Ordinana Baafa Ugiri never use the word Ogbanje, and I stand to be corrected by any Dibia anywhere in the world to wake up one day and tell me na Alpha Boro, no worry if Alpha Boro boya Ogbanje. If Alpha Boro, that thing happened Ogbanje. Bo. Ihe Alpha Boro ya bụ ndị otu. That is Ndi Ora Ogbi. In the Alpha word, it is called Ora Ogbi. In the Alpha verses, it is called Ora Ogbi. Ora Ogbi represents Ndi, your age grade. So who is that Ogbanje there? Who is that Onya Hapor Ogbanje?
onye akpọrọ Ogbanje bụ onye a na-abụ onye bụ onye otu. Anyị niile bụ ndị otu. Anyị niile bụ ndị nọ n'ụwa bụ ndị otu. Anyị niile abịara ụwa alone. If we must believe, if we must trust if we must look at this critically, when a man meets a woman, when working a dinner one, a man releases, I think 2 to 2.5 million sperm cells to break, while having sex with a woman. These 2.5 million to 2 to 2.5 million sperm cells, only one fertilizes, or the only one actually, which even if they again went to fission and all that, or multiple one sperm that fertilize. How do they say it? I've actually forgotten. But then only one sperm out of those 2.2 to 2.5 million sperm cells became a pregnant one. Now that head of sperm that came, that was released at that point in time. These are sperm cells which could actually become human. I'm using science to explain this thing. Now these sperm cells, that one make it, that did not fertilize more other eggs. Which happens that na inyu onye mere iburu onwe Igbo ị ga-anụ ebe a na-aba na-aga ọfọ. Ọsị bụ ndị ọgbọ m ndị tere n'afọ ime. Ọsị ya ndị ọgbọ m ndị nwu n'ike. Ọsị ya ndị ọgbọ m ndị bịara ụwa mana va abịaluro. Ya bụ ndị otu. We must understand in the duality of life, what exists above exists below. Ihe ọbụla anyị na-practice in this earth, this gross material earth, is being practiced too in the spiritual realm. Ndotu, but the unit, that college of people, that head, that group of people, that group of soul that traveled from the underworld to this world while you make a journey. Onya bụ Ndotu. Mbosi ọbụna ị bịara ụwa gị bụ nwa Igbo. Mbosi ọbụna gị bụ nwa Igbo je bịara ụwa. Enwere ndị gị na vaso wee bịa ụwa. Enwere ndị gị na vaso wee mee ka move unu ji wee bịa ụwa. Onya bụ ndị inyi ụwa gị. Onye melụ na onye ọbụla nọ n'ụwa nwere inyi ụwa. Onye ọbụla nọ n'ụwa bụ onye otu. Don't accept the fact na mmadụ bịa sị gị na enwe ndị bụ ndị otu. Ntụ. Even we went to an extent of contradicting things after as if dibia saying na enwere otu ndị otu ọfịa, na enwe ndị otu ụzọ, ndị otu enu, ndị otu ihe a na-akọ akụkọ long stories. Now, ndị anyị bụ ndị otu anyị bụ ndị a na-akpọ ndị eze na-ebo. We have duality of life. We believe there are two places one can come from. One, either you go through Ajago or you go through Ebo. Ajago bụ burial, Ajago, that is Ajofia burial ground, which we call burial ground. Then we believe that souls who did good things come from Ebo. In every village, there is a place we call Ebo, and there is a place we call Ajago. Every village in Wedihan Koroge. Now, today, there is a situation you will face in life, especially when we can not get more around. I think I get a carriga kogili. Now I get married email to a kogili. I think I get a neighbor. We're trying about. Or when I am Obrun can do more, Obrun can do one course. I think I get a jago. We're trying about. If anyị bụ anyabụla Ogbanje, if I bụ ndị otu, mana ndị otu anyị bụ if I bụ ụmụ ndị eze n'ebo. We are kings in Nebo. That's why we are gods and goddesses. The word Ogbanje started when our African science, which is part of Ordinana, could not relate the relationship between what we call today the sickle cell factor. During those times, our science was not able, we were able to create Odeshi, which was a high level of science. We were able to create a lot of things, but we know science is evolving. No matter the level, even in the modern day science, it's still evolving. By the day. Then our ancestors were now able to evolve to know there is a factor called a genotype factor. Now, people get married without
checking if they are AS or SS in the olden days. When they get married and they bear kids, when an AS factor marries an AX factor, there are possible chances they're going to have more of SS kids. Now, these kids now, they keep on dying because of this particular sickle cell factor. And our DBRs of our ancestors have not been able to evolve to connect the relationship between science of Ordinana and the spirituality of Ordinana. Now, because now one about and I'm consistently. So at the time they call it Ogbanje, Obiona. They keep on doing this until this genotype factor will fall in a certain way that it will be an AS and the child will live. So, but there are also factors of spiritual aspect we can also discuss. But the word Ogbanje started when we cannot explain the sickle cell word factor. Now, going back to the original word of what Ogbanje should not be, because emeziri ana emezo Ogbanje dịka bad thing. Anyị bụ eze n'ebo. Anyị bụ ndị agozili agozi. Anyị bụ ndị dị nnekwu. Onye meru dibia, ibu dibia bụ mmadụ ife ọbụla imeru. Ndị inye ụwa is the paramount people because ọ ha dela akwụkwọ. Onye bụ akala aka anyị bụ. Onye bụ ndị inye ụwa. Ndị otu ga bụ ndị otu gị bụ ndị Ora Ogbi gị na fasobi ụwa bụ your age grade n'ime mmụọ. Under bụ the group of soul you make journey with. That's why sometimes you see now what you gonna make in your life, it won't be working because then when we will also discuss more in the future video about the concept of Abu Okalete, who is the maker and the maker of soul, the gatekeeper between the land of death and the land of the spirit. Is called Abu Okalete. You see? So, when these souls soon journey to earth, they are going to earth, you know. Hagagi they put on the land of the between the land of the living and the land of the dead. Onwere a gatekeeper na Abu Okalete. Nava onya ba Abu. Na Abu aka na achinye gi uwe, ka na achinye gi this body bu uwe. That's why sometimes we define souls as binary. These are codes. Souls are binary and codes. They are not feminine or gender when it comes to soul. We will discuss about this in a subsequent video because this is very deep. Now, when this group of soul were potajegide jelona Abu were jonya chukwu kadibia. Kevin na ejo we jeme osi ya na enwe family di be ndi bo na na-akpakwa na ha na-ekpe ekpele nwa na ha na-ayọkwa nwa na nwoke na-eje nwunye edine na eje nwunye ihe na ha na-achọ nwa na ya na-eje jezafa ekpele ewesi oke chukwu kadibe ka mgbe ya anatanya bụ ije chukwu kadibe wee sị na ya anatakwa na mgbede which is na ya aka nke ofuma wee natanya bụ ije iwetago o wee nwe onyi na bụ onye abụnya bụ inye ụwa ebe aka ya n'okwu ive ya abụ ebe aka ya n'okwu metụta ya ebe a ga stamp sị gị nya bụ inyi bụ n'akara aka nya bụ anụ aha chinyere gị n'akara aka gị nya melụ mgbe gboo ha bịa na-agụ egwu nwa Ogbanje asị gị nwa Ogbanje gị chetakwa nya bụ inyi ahụ ị ṅụrụ n'akpụ ọ sị gị bụ nwa Ogbanje o nwere ndị bịara ụwa ṅụọ iyi na ba ya anụlọ di o nwere ndị bịara ụwa ṅụọ iyi na ba ya anụrọ nwunye o nwere ndị bịara ụwa ṅụọ iyi na ha ya ebilo wutu nwaanyị o nwere ndị ṅụrụ iyi na ba ya bụ dọkịta ha bịazi awa mebe ife ọzọ bụrụ ife ọzọ ọgbọba ha ụgwọ. So okwu anyị na-ekwu wee bụrụ gịnị? Ogbanje bụ that group of souls that made journey at the same time. They could be 100, they could be millions. But these people are interconnected with a certain energy. When something is happening to one, it's happening to all. If we can remember, every village nwere ndị otu ọgbọ. Mụ bụ Chukwu Kadibe. Anyị nwere ndị otu ọgbọ, enwere m ndị otu ọgbọ mụ na ba bụ ndị otu ọgbọ na be nna m. Mgbe Igbo bụ Igbo, a na-abụ nwa ikorobịa topụta ya na ndị otu ọgbọ ya je waa akwa.
onye na ndị otu ọgbọ ya je baa mmọnwụ. Ndị otu ọgbọ na-alụ ụzọ n'obodo. Ndị otu ọgbọ na-enyere onwe aka mgbe Igbo bụ Igbo bifo ndị ụka bịa mebie ife anyị na-eme. Mgbe ahụ ndị otu ọgbọ na-atụkọ ego, nwere onye otu ọgbọ ibeba na-ada eme ọfụma, ndị Igbo ndị otu ọgbọ anyị na-esọpọtụ anyị, nyere anyị aka na ndị otu ọgbọ anyị dị nnekwu. Ụbọchị bụrụ gboo, ndị otu ọgbọ a na-eme kọmpetishọn n'obodo. A na-eme kọmpetishọn n'obodo n'isi ihe gbasara ndị otu ọgbọ. Maka na gịnị? Nọ ndị otu ọgbọ na-emezi obodo. O nwere ife ndị Igbo na-akpọ ịla ulo, dazi iri nla, dazi inye fine. Itinye nwunye gị ihe ụbọchị bụrụ gboo, nwunye gị wee jekpee gị n'aka ndị otu ọgbọ gị. Ha mechacha gị ihe n'elu ụwa. Ọ bụ na ije eje gwọọ ọgwụ obodo wee mara, wee jekpee gị n'aka ndị otu ọgbọ gị, emechicha gị ihe na nyaba obodo. Mana ụmụ ihe a niile kwụsịzịrị. Anyị meziri otu ọgbọ zigharịa baa na chọọchị, ndị ụka butezigharị anyị grupu ọnya bụ ife akpọ zone 1 na zone 2 na zone 3 na St. Michael zone. Mana ndị bụ Igbo nwere ife a na-akpọ otu ọgbọ. Otu ọgbọ anyị dị ike maka na anyị niile bụ ndị otu, maka na anyị bụ ndị eze n'ebo, maka na anyị bụ ndị dị nnekwu. Igbo ka nkọlu unu akụkọ. Ogbanje unu kpaziri nyaba afa, anyị bụ ndị ala maka ịbanya ịkpọzi nya bụ ife Ogbanje. Kezi ka anyị eji kpọọ ndị dị nnekwu Ogbanje? Kezi ka anyị eji kpọọ ndị bụ ndị otu anyị Ogbanje? Dibịa bịa ọsị gị na ọ ekele gị Ogbanje, dibịa bịa ọsị gị na anyị aje tụọrọ gị aja Ogbanje. Ife anyị bụbụ ndị eze n'ebo, ife anyị bụbụ ndị bụ nnekwu, ife anyị bụbụ ndị dị ebube, ife anyị bụbụ ndị bụ anyị bụ igwe, anyị bụ ọra. So okwu ọzọ wee bụrụ na-asị ndị dibịa ka anyị kụziere Igbo ife afa kwuru. Enwere afa bụ afa Ogbanje, o nwere ife akpọrọ Ogbanje n'afa. I stand to be corrected and now any dibia anywhere in the world to tell me any afa verse that calls it Ogbanje. It has never been Ogbanje. It is a means ndị Igbo ji achọ ka akọwa a phenomenon of genotype factor. Mana ife anyị bụ anyị abụla Ogbanje. Ife anyị bụ ndị otu, ife anyị bụ ndị eze n'ebo, ife anyị bụ ndị eze n'ebo, ife anyị bụ ndị dị nnekwu. So ụmụnne m na ụmụnna m, onye ọbụla na-agwa unu si unu na enwere na anyị bụ Ogbanje, anyị abụrụ Ogbanje. Ife anyị bụ ndị eze n'ebo. Ị ga-afụ dibịa ọsị na ọ na-agba afa Ogbanje. Dibịa ị nara agba afa Ogbanje, ife ị na-agbaba afa ndị eze n'ebo, afa ndị otu. Onye mere mgbe ị ga-awụ afa n'ana, ọ sị gị na afa bụ ndị otu, na ọ dị ogbi na iwe na-eweva, ọ sị gị na iwe dịva n'obi maka na ị ya alịva na ịrapụrụ ha, then you left them. It's more like us. I check guys go secondary school. Most of our classmates are in Habido JS1, JS2 to SS3. Till today, most of us are still keeping in contact. That is what we Old Boys Association. Class of 2025, class of 1998, class of 1997. Onya bụ otu ọgbọ. Ọ sị gị ka ọ dị n'ụwa ka ọ dị na mmụọ. Hierarchy anyị nwere n'ụwa otu a ka o si dị na mmụọ. That's why we must understand na enwere chain of hierarchy. Ndị enyi ụwa bụ ndị dị nnekwu. Gị bụ onye Igbo, gị na ndị enyi ụwa gị dị na mma agụara agụrọ gị. Gị na ndị enyi ụwa gị dị na mma ego anyị akọrọ gị. Ndị enyi ụwa mụ bụ Chukwuka Dibe, mụ bụ Ugo Ebe n'aja. Ife nna akpọva bụ udu akọ mmiri, ife nna akpọva bụ pocket never dry maka vada ekwe ka ọkọ m. Maka na mbekụ ha bụ ndị enyi ụwa bụ ebu ime ike. Mbekụ onye bụ ndị enyi ụwa emeelu m ife nna ayọwa. Mgbakwute ndị enyi ụwa mụ sifa biko kene ha nyere m aka na ya bụ ọgụ na-eje ha ebịa n'igwe. Gị bụ nwa Igbo, gị bụ nwoke, gị bụ nwaanyị, gị bụ ichie, gị bụ ada isi mkpe, ka nke ọlụ gị akụkọ. Na dibịa kala nka abụrụ na ọnya bụ na ọma ọdịnala. Si gị bụ nwa Igbo marụ na Ogbanje abụrụ ezigbo afa ị ga na-akpọ ndị otu gị. Ndị otu gị bụ ndị eze n'ebo. Ọ ndị si n'ebo wee bịa. Ha bụrụ ndị nọ n'aja agụ. Na ndị otu gị bụ ndị dị nnekwu. Ịmalụ ndị otu gị, gị bụ nwa Igbo, ọ ya dịrị gị mma. Nyakwa mere ndị Igbo ji si gị bụ nwata. Na nwata ma nna ya
amagokwenu ndị ichie na matama ndị ichie amagoro Chukwu. Gị bụ nwa onye Igbo ndị a niile na-akpọ Ogbanje kwụsịkena ịkpọva Ogbanje na ba abụrọkwa na Ogbanje kwụsịkena ịkpọva Ogbanje kpọbaba ndị otu gị kpọbaba ndị eze n'ebo na ọkwa ndị dị nnekwu ka babụ. Gị bụ nwa Igbo ị mara venerate. If you know how to venerate your energies, this particular ndị otu, you can never lack. If you know how to venerate these people, you can never be in the lack. Yeah? Because ha nwa ị na-eti mkpu na-ayọ Chukwu okike ihe nya bụ ndị adị nnekwu bụ ndị eze n'ebo bụ ndị otu ga fakwuru gị n'azụ wee na-ayọ Chukwu. Chukwu gee ya ntị na ayọ ọ na-ayọ. Chukwu emeela gị nya bụ ife. Ọha bụ ndị inye ụwa. Ọha bụ ndị ma ife ya abụ. Ọha bụ ndị ji gị na baso mbọsị ịṅụrụ iyi n'ije ụwa gị. So gị bụ nwa Igbo asị gị dondoriko malụ ndị otu gị ka ọ dịrị gị na mma. Malụ ndị otu gị ka ofe olu gị oyi. Malụ ndị otu gị ka chi dị mma wee dịrị gị. Sunu na m ga-ebe ya nkenke. M ga-atara kwa ka nkụzie maka nya bụ ndị otu ọ dị omimi. Anyị ga-akụzi extensively about inye ụwa. Anyị mechakwa akụzie ka esi venerate ndị otu. Anyị akụzie other part of ihe gbasara ndị otu na gịnị ka ị ya na-eme ka ị ghara ịkpasu ndị otu gị iwe. Ọ habọra gị si gị ekene m unu si nke onye chiri nya zelu unu si unu aka m ume egbu ngwu mma atụ ya nkọ a sị m na ya elu ka urukpuru ma aka na urukpuru anara aka nara erurukpuru n'igwe. A sị m na ya dị ka mmiri anya dị ka ụzọ mmiri na ụzọ mmiri anaghị echi echi anya dị ka okwute buse n'ibere mmiri. A sị m unu na nzụ kacha ugo gbachara ugo wee bụrụ eze. A sị m na ya adịkwanụ nnekwu. Anyị agbawa ndị ọrụ obi anyị sị abịa bụrụla anyị ụzọ na ọla anyị ọgụ si unu dondo biko n'ọnụ iru ka nwe na-amana na nwe na-akwa na-ama n'azụ mmagbu a na-akwa na-egbu awọ si unu ugo na ọkwa n'ụzụ kacha ugo gbacha ugo wee bụrụ eze si unu do na-ekene m na ọkwa m bụ Chukwu ka dibe m bụ ugo ebe na aja agba ogide apịtị gbaa n'ezi ubi si ka ije chacha na ihe azọrọ m ụkwụ iwee baa n'ubi gị olesi ma ọ na ịchọrọ iri nri ekene m unu si unu ka ọ gazie nụ.